Okay, today we continue with data representation. So data representation can be done via tables, graph, and diagram. So basic data representation techniques include table, graphics, bar, lines, histogram, pie, pictogram, diagram, scatter, timelines, trend, and flow. So these are what we have covered in our tutorial session. Okay. So data is only useful if variable insights can be extracted from it and acted upon. So maksudnya data ni dia hanya berguna apabila ada sesuatu maklumat yang bernilai yang boleh kita extract daripada data tersebut. So data must be used to help businesses growing. So usually untuk business, data tu sangat penting untuk membantu perkembangan bisnes. So decision makers need to be able to assess, evaluate, comprehend and act on data in real time, and therefore big data visualization is required. So dalam business biasanya data adalah big data, dan data tu perlu bagi orang yang nak membuat keputusan dalam organisation business tu. Dia perlu assess, dia perlu menilai, dia perlu memahami, dan apabila dia memahami data tu, dia boleh membuat tindakan yang sewajarnya lah untuk company dia. Okay. So dia memerlukan big data visualization. Okay, so what is data visualization? So data visualization involve presentation of data, a graphical format that makes it easy to understand and interpret. So data visualization ni maksudnya kita nak mempersembahkan data tu dalam bentuk grafik format yang mana mudah difahami, mudah untuk orang terjemahkan makna di sebalik graph tu. So it goes far beyond typical corporate graph, histogram and pie chart. It is like heat maps and fever charts that enabling decision makers to explore data set to identify correlation or unexpected pattern. Jadi dia bukan sekadar hanya graph, pie chart, histogram dan sebagainya yang sebagaimana yang kita plot sewaktu tutorial session. Tetapi dia lebih kepada bila orang tu nak buat keputusan, decision maker, dia perlu explore data set tu, dan biasanya bila kita ada graph, kita akan cuba mencari relationship antara variables, pattern-pattern tertentu dan sebagainya di sebalik graph tersebut. Okay. So basic chart, today we are going to look at a few types of basic chart. A chart is a graphical representation for data visualization. So bila kita sebut sahaja data visualization, sudah tentulah dia melibatkan chart. So in which the data is represented by symbols such as bars in a bar chart, lines in a line chart, or slices in a pie chart. So a chart can represent tabular, numeric data, functions, or some kinds of quality structure and provides different info. We require knowledge, skills, tools, and a computer system to ingest raw data and process it to generate graphical representations that allow humans to take in and understand vast amounts of data in second. Jadi, kita memerlukan pengetahuan tertentu, skill-skill tertentu, kemahiran dan juga tool. Tool ni macam computer software tertentu lah, macam kita guna Excel, Power BI, okay, yang akan kita belajar nanti untuk kita proses raw data yang kita ada dalam bentuk sheet tu, dan kita transform dia ke dalam bentuk graphics representation yang mana memudahkan orang untuk memahami data tu dalam beberapa second sahaja, berbanding kita bagi orang data dalam bentuk sheet, okay, yang 10,000K, 30,000 lines kan. Jadi bila kita dah plot graph, itu lebih mudah untuk orang memahami data tersebut. So types of chart, we have pie chart, column chart, histogram, graph, donut, we have done in our tutorial session. Okay, we have Gauss chart, okay, yang ada kadang-kadang dipanggil juga dengan speedometer. Okay, okay, tree map, this is tree map. Okay, okay, Gantt chart,
Okay, we have done also Gantt chart, combo chart, okay, organizational chart. Okay, ni antara chart-chart yang biasalah, Venn diagram, mind map, polar diagram, stock analysis, bubble chart, scatter chart. Okay, ni line chart, area chart, pie chart, donut, stack. Okay, stack ni yang kita guna untuk buat Gantt chart, bar chart and horizontal. Okay, how do we pick a chart, the suitable chart for our data? So, macam mana kita nak pilih chart yang sesuai untuk setiap data yang kita ada? So, there is some guideline here. Okay, if you want to compare among categories, data tu you nak compare, nak buat perbandingan, you can choose either column chart, group column ataupun bar chart. Okay, ni bila you nak buat perbandingan antara beberapa kategori. Okay, next, if let's say you want to see pattern over time, you can use line chart or overlay line. Okay, yang ada marker ni. Okay, then sometimes we can use also table. Okay. And then if you want to show how certain values relate to each other, you can use bubble chart. Bubble chart ni, the larger the bubble, it means the higher the value that it represents. Okay, heat maps. Heat maps ni pun untuk kita tunjukkan macam mana nilai tu relate dengan each other. And then how that if you want to represent how the data is distributed, you can use box plot. Okay, box plot tu you boleh tengok outliers dan sebagainya lah. Column histogram, scatter plot. Okay, another chart that you can use when you want to represent, you want to compare among categories, you can use donut chart, pie chart. Okay, this one, but this is more to how the data is composed. Kita nak tengok satu kategori tu berapa banyak dia contribute untuk the whole data. One category, how much or how many it contribute to the whole data. Boleh guna pie chart, boleh guna donut chart. Yang ni kalau melibatkan masa, boleh guna area chart. Okay, so kita boleh nampak setiap kategori tu berapa composition dia ada from overall. Then two dimension, we can use stack column ataupun stack percent. Okay, so next we move to purposes and context. Okay, visualization purpose. Why data visualization is important? So because human brain processes information using charts or graph. Macam saya kata tadi lah, when you give, you can compare, when you give a person data sheets consists of 3,000 rows, and then compare when you give them a few chart related to the same data that you presented to them in Excel. So yang mana lebih mudah mereka interpret? Of course, the one that you plot in the form of graph. Okay, to visualize, so we can say that the visualization purpose is to visualize large amounts of complex data easier. Okay, then poring over spreadsheet or report. Berbanding kalau kita bagi orang tu baca ataupun analyze secara line by line dalam spreadsheet Excel tu, lebih mudah untuk dia fahami bila dia tengok graph. Companies need the data insight in order to improve their product, provide customers with more personalized services, increase performance, security, conversion, revenue, and any business metrics that have growth potential. So, memahami data ini sangat penting bagi, biasanya kalau untuk company, dia nak improve produk dia nak tackle ataupun dia target customer kan, dia nak improve performance dia, revenue dia. Jadi dia perlu memahami data. Contohnya kalau satu company tu dia ada banyak produk dan dia tengok okay, produk mana yang preferable, the most preferable by the customer kan. So mungkin ada produk yang less
preferred by the customer. So they have to find the reason why ataupun how to improve the situation. So however the size of data is getting bigger and bigger. So masalahnya kalau dia nak buat secara manual, tengok Excel tu, itu sangat tedious lah. So visualization ni akan membantu decision maker dalam satu-satu company untuk melihat trend. Contohnya trend, sales trend ke, okay, ataupun which brand contributed to the revenue of their company, ataupun yang mana yang perlu diimprove. Okay, staff mana yang memerlukan latihan ke, kan? Okay. So, still in visualization purpose, in addition to that, big data visualization also offers a fast and effective way to review large amount of data. Okay, as I said just now, data presented in graphical format enables decision makers to take in large amount of data and gain an understanding of what it means very quickly. Second one is spot trends. Visualization techniques can make it easy to spot this trend, and in business terms, a trend that is spotted early is an opportunity that can be acted upon. Jadi macam bukan sahaja untuk kita memahami apa di sebalik data-data yang banyak tu, kita dapat lihat dengan lebih mudah dan cepat dengan menggunakan graf. Selain itu, kita boleh melihat trend. Okay, contohnya macam saya bagi contoh mudah masa COVID itu kan. So macam Ministry of Health kita nak tengok trend COVID adakah increasing or decreasing. So when they contohnya they spot the trend is increasing, so dia boleh maksudnya plan their strategy earlier. Okay, bila dia nampak trend tu ke arah menaik, okay, apa, impose PKP ke, tu contohnya. Bila kita nampak trend tu lebih awal menggunakan graph, we can decide early. And then, samalah juga macam kalau dalam bisnes, kalau marketing manager ke, dia nampak trend menaik, orang contoh this type of katalah baju fashion ni ramai orang suka, jadi ramai orang nak nampak trend pembelian tu ke arah menaik. Jadi dia akan produce more macam fashion tu, baju yang fashion tu. So something like that. Okay. So next one is identify correlation and unexpected relationship. Enable users to explore data set and to discover what unexpected insight. This can be done by adding or removing data set, changing scales, removing outliers, and changing visualization types. Okay, selain daripada tu, kita boleh tengok correlation, relationship antara sesuatu, dua variable. Contohnya macam kalau saya nak bagi contoh COVID lah itu, bila musim perayaan, okay, banyak pergerakan antara negeri kan, orang sini bergerak ke sana. Jadi, kadar jangkitan tinggi. So, dia boleh buat satu conclusion bila berlakunya percampuran antara kita dalam masyarakat ni, that will cause infection tu lebih mudah berlaku. Jadi dia decide apa, pakai mask dan sebagainya lah. Okay. So dengan adanya, bila kita boleh identify correlation, unexpected relationship ke sometimes tu kan, so kita boleh decide lebih awal our strategy, sama macam trend tadi lah. And then present the data to others to convey meaning very quickly and in a way that it is easy to understand. Dan sama juga macam bila Ministry of Health dia nak convey kita masyarakat ni untuk memahami tentang COVID, dia cerita tentang R0, trend menaik dan sebagainya melalui graf. Berbanding kalau dia tunjuk data, macam orang macam nak faham tu agak susah. So in business, managers normally use dashboard to view all of the data inside. Dan dalam business biasanya data-data ni akan will be represented in the dashboard form, okay, to get the data inside. Okay, ini adalah contoh dashboard. Dashboard ni apa? Dashboard ni adalah compilation of a few graph on the same page lah. Okay. Okay, next. 5 steps involved in the data visualization. This is the process of big data analytics. Okay, first big data, get the data. Okay, sama macam you all lah, untuk project you all, you already got the data, and then the next step is prepare the data. You remove the null value, spelling error, outliers and so on. Take only the data that related to your topic.
Okay, contoh kalau macam you nak buat projek you ambil data tentang kemalangan jalan raya. Tapi you nak data yang you dapat tu for the whole Malaysia. Tapi you just nak fokus pada a few states only. So you can remove the rest. Okay, then after that, after you prepare the data, you visualize the data in the form of graph. And then after that, you generate report and then you share your findings. Okay, this is the process of big data analysis in terms of percentage. So, you boleh nampak lah, data loading, kemudian data cleansing, data visualization. Okay, so you can expect this is the effort that you must put. So, model selection, model training and scoring and deploying models. Okay, these are the examples of correct and incorrect chart. Okay. Maksudnya lebih sesuai lah. Macam contoh kalau kita tengok yang ni, pie chart. Kat sini dia suggest to use one colour tone. Contoh merah muda sampailah ke pink. Yang ni dia nak tunjuk untuk excellent, very dark red. Kemudian semakin warna tu tone down lah. Okay. Dan kalau boleh elakkan one different colours macam ni. Bila you nak represent data untuk maksudnya untuk yang data yang berlevel macam ni, excellent, average dan sebagainya. Okay, sama juga yang ni. You have to avoid putting so many things on your graph. Dia nampak berserabut, messy macam tu kan. Okay, sama juga yang ni. Better to use macam ni. Okay, untuk represent percentage. Okay. Bila melibatkan sesuatu benda yang bukan perbezaan kelas, tapi macam excellent, average ni, kita boleh represent dengan warna yang terang untuk excellent, kemudian tune down the color. Okay. Okay, this is another guideline for the selection of chart. The following diagram shows an example of basic guideline for creating chart based on data types. Ni nanti untuk your project, you can see later. Okay. Making a graph. First, you check type of data. Kalau categorical, maybe you can choose bar chart, pie chart. Okay, if it is numerical, you can identify whether it is continuous or discrete. If it is discrete, you can go for bar chart or pie chart. But if it is continuous, and you have to check whether it is related to one variable or more. Related more. If more, check whether it is related to time. If yes, you can opt for scatter plot or line chart. If one variable only, you can use histogram. Okay. So as a conclusion, data visualization is the method of taking info and placing it into visual context. So secara conclusionnya, apa yang kita dapat hari ni, kita sebenarnya nak transform data ke dalam bentuk visual. So the main goal is to provide insight in a form of visual graphics to facilitate understanding of complex relationship within the data. Jadi tujuan utama kita adalah untuk membolehkan kita memahami complex relationship sesuatu data tu dengan lebih mendalam, okay, dengan lebih mudah dengan menggunakan visual. Data visualization also makes it easier to detect pattern, trend and outliers in group of data. Okay, so in this subject, you will learn about data visualization techniques and rules and how to compose a good visualization using Power BI. So the rest you can explore on your own. These are some of the YouTube video you can explore.